So there are two methods of capital. The first one is going to be fixed capital method. Under the fixed capital method, the capital of the partner is not altered and it remains generally fixed. Two accounts are maintained, capital account and the current account. So I will explain to you. Let's take an example. Now let's assume that A is going to invest 20 lakh rupees. Okay. Now what he's going to invest is going to be called as what? Capital. That we are aware. No problem. And if this capital is going to be the same as throughout the year, okay, we call it what? Fixed capital. Siri, why should we actually learn fixed or fluctuating capital? Because like I said, there are two methods, fixed and fluctuating. A fixed one, your original capital will be the same unless there is going to be any withdrawal of capital or additional capital. So there are two things which can happen. For example, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்க capital வந்து 20 lakhs. இந்த capital level வந்து நீங்க வந்து additional நான் இன்னொரு 5 lakhs போட போறேன். So now it will become 25 lakhs. So this is the only change is possible. இல்லனா suppose எனக்கு 25 lakhs அவசியம் இல்ல 10 lakhs is enough na I will subtract 15 lakhs and so the balance will be 10 lakhs. So this is the fixed capital. Okay, what about other transactions? The other transactions will be covered in the current account, right? So that means there are two types of accounts to be maintained in fixed capital account. When we maintain fixed capital, there is going to be capital account and current account. Okay, yeah. So like I said, under capital you are going to have your opening capital. If there is going to be any additional capital or there is going to be any reduction in the capital. So these are the only transactions which are going to come. Okay. The other things, for example, salary, commission, interest on drawings. Okay, all these things will be part of current account. We'll see the format very shortly now. So with this, we will get into the next part. So the partners capital account we have buy balance brought down, buy cash, additional capital introduced, permanent withdrawal of capital 2 and closing balance. Okay, what is there in the current account? Current account, you have the opening balance, you have interest on capital, you have salary, commission, you have drawings, interest on drawings, P&L appropriation if it is a share of loss, and P&L appropriation if there is a share of profit. So we get the closing balance of the current account. So when we are going to maintain capital account and current account, it will become fixed. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே அக்கவுண்ட்ல எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ண போறீங்கன்னா it will become a fluctuating capital. So அந்த நேம்லயே தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா உங்களுக்கு? Okay. So அந்த நேம்லயே தெரிஞ்சிருக்கும் fluctuating capital methodல வந்து உங்க capital அதாவது opening balance, buy cash, any additional capital has come, to cash or bank, there is the capital which is withdrawn, to drawings, interest on drawing, அதுக்கப்புறம் interest on capital, salary, buy commission, P&L appropriation profit and appropriation loss. So and you get the closing balance. So this is going to contain both the aspects of capital and current account together. That is why it is going to be fluctuating. Okay, that is your opening and closing balance is not going to remain the same. Mostly your capital balances will keep changing.
Okay, but fixedல அந்த சேஞ்ச் ஆறது ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Okay, அதாவது your capital will remain the same, only your current account will be updated. That is what I want to say over here. And then so we'll get into the first illustration very quickly, and then we will proceed further. Okay, so they've given from the following information, prepare the capital accounts of partner Mannan and Sevagan when their capitals are fluctuating. Capital on 1st January is 2 lakhs and 1 lakh 75. Drawings is 40,000. Interest on drawing is 1,500. Share of profit is 21,000 and 16,500. Interest on capital is 12,000 and 10,500. Salary is 18,000 and commission is nil and 2,500. ஸோ இதுல வந்து நம்ம எதெல்லாம் இப்போ கேபிட்டலுக்குள்ள போகணும், எதெல்லாம் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்குள்ள போகணும் நம்ம யோசிக்கணும். ஆனா கொஸ்டின் மறுபடியும் படிச்சீங்கன்னா ஃபிளக்சுவேட்டிங் தான் கேட்டிருக்காங்க, பட் தே ஹவ் நாட் ஆஸ்க்ட் ஃபார் ஃபிக்ஸட். இஃப் இட் வாஸ் ஃபிக்ஸட் ஒன்லி யூ வில் ஸ்பிளிட் த அக்கௌண்ட்ஸ். இப்போ கொஸ்டினே வந்து ஃபிளக்சுவேட்டிங் தான். ஸோ டைரக்ட்லி வில் ஸ்டார்ட் போஸ்டிங் தி என்ட்ரிஸ். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் தி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் வி வில் டேக் தி drawings, interest on drawings, by P&L appropriation profits, by interest on capital, by salary, by commission, and we get the closing balance. Okay, the closing balance on the ordinary we'll put to balance CD and to by balance BD. So this is a very important aspect. So you should know what fixed and what is fluctuating. Okay, so if the question says fixed prepare பண்ணனும்னா நீங்க வந்து உடனே ஒரு capital account ஒரு current account. Fluctuating maintain பண்ணனும்னா வெறும் partners capital account. So that please don't forget. Next, we'll get into the difference between the fixed and fluctuating. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா இந்த டிஃபரன்ஸும் நீங்க ஈஸியா எழுதலாம். அதாவது ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் மெத்தட்ல ரெண்டு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ண போறோம். தட் இஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஃபிளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல ஒரு அக்கௌண்ட் தான் இருக்க போகுது, அதாவது பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அதே மாதிரி ஃபிக்ஸட்ல வந்து the amount of capital normally remains unchanged. சொன்ன மாதிரி உங்க 20 lakhs இருக்கு, ஏ இன்வெஸ்ட் பண்ணது அந்த 20 lakhs தான் இருக்கும். அவன் அந்த 20 lakhs ரிமூவ் பண்ணாதான் குறையும் தவிர, இல்ல அவன் வந்து 20 lakhsல இன்னும் அடிஷனலா 20 lakhs பத்துல இன்னும் ஒரு 5 lakhs ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்பதான் சேஞ்ச் ஆகும் தவிர இந்த அமௌண்ட் சேஞ்ச் ஆகாது, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனா ஃபிளக்சுவேட்டிங் பாக்குறப்போ எவ்ரி டைம் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வில் சேஞ்ச் பீரியட் டு பீரியட். ஏன்னா எல்லா மற்ற அக்கௌண்ட்ஸும் அதுல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வில் ஆல்வேஸ் ஷோ கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஏன்னா கேபிட்டல் ஏன் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிக்கிறோம், ஏன்னா இட்ஸ் a liability. Liability will always be on the credit balance. Okay, and then capital account generally will show credit balance. It may also show a debit balance. ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால சில உங்க டிராயிங்ஸ் இருக்கலாம், சில இது உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி due to some reason it can also be a debit balance. அடுத்தது adjustments, all adjustments relating to interest on capital, interest on drawing, salary, commission, share of profit, இது எல்லாமே வந்து எங்க காமிப்போம், தனியா கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல காமிப்போம். ஆனா இங்க வந்து all adjustments relating to interest on capital, interest on drawing, salary, commission, share of profit, இது எல்லாத்தையும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லயே காமிச்சிருவோம். So we'll get into the first concept, which is the interest on capital. Interest on capital என்ன, இப்போ நான் ஏ அண்ட் பி வந்து இப்போ ஏ அண்ட் பி வந்து இந்த கம்பெனில ஏபி அண்ட் கோல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, நம்ம எக்ஸாம்பிள் படி. இந்த ஏ வந்து அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண 20 lakhsக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எதிர்பார்க்கறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம படிச்ச மாதிரி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ கொடுக்கலாம், பார்ட்னர்ஷிப் டீட்ல அந்த மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க முடியும். பார்ட்னர்ஷிப் டீட்ல மென்ஷன் பண்ணலன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க முடியாது. இட் இஸ் நாட் அலௌட். நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அலௌட் on the capital of the partner if it is not specifically mentioned in the partnership deed. So இது இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும், so partnership deed absent இருக்கிறப்போ நீங்க interest on capital கொடுக்க முடியாது. Now நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் வரும், சார் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து லாஸ் ஆனா என்ன பண்ணுவீங்க, அது கொடுக்கணுமா கொடுக்க கூடாதா, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கொடுக்கணுமா கொடுக்க கூடாதா, யோசிங்க, கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதா. If there is insufficient profit, then the net profit is less than the amount of interest on capital. The interest on capital will not be provided, but profit will be distributed in the capital ratio. அதாவது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து 27,000 தான், ஆனா
உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 36,000. அதாவது உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் தென் தி ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து கேபிட்டல் ரேஷியோல டிவைட் பண்ணிடுவீங்க பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு கிவ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த கொஷனில் வந்து இது ட்விஸ்டா இருக்கும் எப்பவுமே. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலை வந்து ப்ராஃபிட்டோட கம்மியா இருந்ததுன்னா எப்படி கொடுப்பீங்க? கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை கேபிட்டல் ரேஷியோல ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அதோட என்ட்ரி என்னது? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வந்து ஃபர்முக்காக இன்கமா எக்ஸ்பெண்டிச்சரா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். ஸோ ஃபர்ம் வந்து கேபிட்டல் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதனால அதை டெபிட் பண்ண போறோம். அண்ட் கிரெடிட் வில் கோ டு தி பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் டெபிட் டு பார்ட்னர்ஸ் capital or current account based on fixed and fluctuating account. Okay. So now we will see how to calculate the interest on capital. So entry தெரிஞ்சிட்டோம். அடுத்தது எப்படி calculate பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். எப்பவுமே வந்து capital at the beginning க்கு தான் interest கொடுப்பாங்க. So questionல வந்து capital at the end கொடுப்பாங்க. So we will add back the drawings. We will subtract the profit credited and we will find the capital at the beginning. இந்த format பாத்தீங்கன்னா நான் திரும்பி எக்ஸாம்பிளோட சொல்லி தரேன் இப்போ. இப்போ என்னோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து 1 lakh. ஓகே. அண்ட் நான் டிராயிங்ஸ் பண்றேன். டிராயிங்ஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? கேபிட்டல் குறையுமா இல்லையா? ஒரு 5,000 rupees டிராயிங் பண்றேன். ஓகே. அண்ட் டியூரிங் த இயர் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. எவ்வளோன்னா ஒரு 20,000 ப்ராஃபிட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது கேபிட்டல்ல ஆட் ஆயிடும். ஸோ நெட் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh minus 5,000 plus 20, அதாவது 1,15,000 என்னோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆயிடும். இதுதான் என்னோட க்ளோசிங் கேபிட்டல். ஓகே. நான் இந்த க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கொஸ்டின்ல இதை கொடுப்பாங்க. இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுல தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலோட ஃபார்முலா என்னது? கேபிட்டல் இன்டு ரேட் இன்டு தி பீரியட். ஓகே. ஸோ ஃபார் இப்போ அவங்க வந்து க்ளோசிங் வந்து லெட்ஸ் அஸ்யூம் க்ளோசிங். ஸோ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to find opening capital. So the formula is closing capital. Okay. நம்ம இப்போ உல்டாவா செய்யணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அரைவ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ டிராயிங்ஸை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணுவோம். டிராயிங்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். 5,000 ப்ராஃபிட்டை நம்ம அப்போ ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை ஆட் பண்றோம். ஸோ இட் வில் பிகம் 1,20,000 minus 20 என்ன ஆயிடும்? 1 lakh. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஓப்பனிங் கேபிட்டல். ஓகே. நான் முன்னாடி ஆன்சர் கொடுத்ததுனால உங்களால அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியல. பட் இதுதான் ஓப்பனிங் கேபிட்டல். இதுல தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அது இன்னும் ஈஸியாயிடும். Man and Ramesh are sharing profits and losses in the ratio 3:1. The capital on 1st April 2017 was 80,000 and 60,000 for Ramesh, and current account shows a balance of 10,000 and 5,000 respectively. So number calculate the interest on capital at 5%. So number in the interest, what is the capital? 80,000. So 80,000 into 5 by 100, 60,000 into 5 by 100 put on, that will be the current interest fund. It will be interest on capital, and we'll transfer interest on capital account debit 7,000 to Man's current account and Ramesh's current account. Another problem bathroom. Vika. Anthony and Akbar were partners who shared profit and losses in the ratio of 3:2. The balance in the capital account on 1st January was 60,000 and 40,000. So 1st January 2018 balance was 60,000 and 40,000. On 1st April, Anthony introduced additional capital of 10,000 and Akbar introduced additional capital of 5,000.
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 60, 40, 10 and 5. அக்பர், ஆண்டனி இந்த ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 60,000 and 40,000. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா டியூரிங் த இயர் அடிஷனல் கேபிட்டல் கொண்டு வராங்க. எவ்வளோன்னா 10,000 and 5,000. ஆனால் 10,000 எப்போ கொண்டு வராங்க? இதை ஏப்ரல்ல எடுத்துட்டு வராங்க. அண்ட் அக்பர் வந்து டியூரிங் த இயர் என்ன எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகே, ஸோ 10,000 and 5,000. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அக்பருக்கு இல்லையா. அக்பருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னா நான் எந்த அமௌண்ட்ல கொடுக்கணும்? இந்த 60,000 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட். இந்த 60,000 எத்தனை நாள் இருந்திருக்கு? 12 months. ஸோ 12/12 போட்டுக்கிறேன். அடுத்தது 10,000 எத்தனை நாள்ல வருது? 5% வந்தது வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்தது வந்து ஜனவரியில வந்திருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, இந்த அமௌண்ட் வந்து ஏப்ரல்ல வந்திருக்கு. அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஜனவரியில ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஜான், ஃபெப், மார்ச் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும். ஸோ ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், அதாவது 9 monthsக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ 9/12. ஓகே, ஏன்னா இது வந்து ஏப்ரல் 2018ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஜனவரி 2018ல இருந்து இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஜனவரி 2018ல இருந்து டிசம்பர் 2018 வரைக்கும் இருக்கிறதுனால இது வந்து 12/12 போட்டுக்கிறேன். ஆனா இதே வந்து ஏப்ரல் 2018ல இருந்து டிசம்பர் 2018 வரைக்கும் இருக்கிறதுனால 9 months தான் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த கால்குலேஷன் பண்ணிடலாம். So the answer is 3,600 and 450. So total is 4050. அதே மாதிரி இப்ப ஆண்டனி பார்த்துருவோம். ஆண்டனி இது வந்து அதே மாதிரி 40,000 into 5/100 into இது வந்து ஜனவரியில இருந்து இருக்கு மறுபடியும். ஸோ அதுவும் 12 months தான். ஆனா இந்த 5,000 இருக்கு இல்லையா, இந்த 5,000 into 5/100 is introduced during the year சொல்லியிருக்காங்க. டியூரிங் த இயர்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 6/12 ஆவரேஜ் தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு எந்த மந்த் எக்ஸாக்டா தெரியாதனால 6/12 ஆவரேஜ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து 2,400 and 160, அதாவது 2,560. Okay, into 6/12 you get 150. So the answer is 2,550. So this is the interest on capital. ரொம்ப ஈஸியான கால்குலேஷன் தான். நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அந்த பீரியட் நம்ம ஃபார்முலா பேசிக் ஃபார்முலா மறக்க கூடாது. இதை வந்து எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் அதிகமா ஸ்கோர் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம பேசிக் ஃபார்முலா என்ன? மறுபடியும் வில் கோ பேக். கேபிட்டல் into rate into period. ஓகே, எத்தனை மாசம் இருந்தாலும் அதை 9 monthsனா 9/12, 12 monthsனா 12/12, 10 months இருந்தா 10/12 அந்த மாதிரி போடும். ஓகே, ஸோ பிட்வீன் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், கிராஷ் கோர்ஸ் ஏதாவது அட்டென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க வந்து நிக்ஸ் அகாடமி அப்ரோச் பண்ணுங்க. அண்ட் நிக்ஸ் அகாடமி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து உங்க குவரிஸ் கூட கேட்கலாம்.